Alright, so this time guys, screen recording naman yung titingnan natin at kung paano ito magagamit. Now, again, alternative to for My Media kung wala tayong My Media so far na na-download. So, ang mangyayari dito guys, pag na-play na yung video, hindi na ako magsasalita. But, just to reiterate this guys, once na natapos natin yung screen recording, automatic masasave siya sa camera roll. So, wala tayong problema doon. Now guys, kung itatanong nyo kung paano ang editing niya, kung paano siya malalagay as sound lang sa say sa iMovie na gagamitin ko, pwede mo kasi siyang ma-save or ma-import as sound only. So, hindi ka problema, hindi malalagay yung buong video, kundi yung sounds niya. Okay? So, let's begin. So, punta lang tayo sa YouTube. Hanapin ulit natin is non-copyright free background music or sounds. Okay? So, hanap tayo dito ng medyo maikli lang. This time, i-make sure natin guys na ma-capture natin yung buong kanta. Okay? At least 3 minutes matapos natin. Okay, ads. Okay, so skip ad and play. Alright, so ganun lang kadali guys.